Today's video is all about the difference between premise and premises. To start with the term premises, premises എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാക്ക് തന്നെയാണ്. Like you're not supposed to fight in this school premises. Alright, but what's premise? Now basically, premises എന്നതിൻ്റെ singular form ആയിരിക്കാം എന്നൊരു thought വന്നെങ്കിൽ let me tell you it's wrong. കേൾക്കുമ്പോൾ വേർഡ്സിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ചെറിയ സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും both words are totally different. Premise means an assumption, means what forms the basis of a theory or a plot. അതായത് അനുമാനം എന്നൊക്കെ പറയും. And example is, the premise of the article was that the city's finances are in trouble. While premises, as earlier I've told, is a building and surrounding lands. അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ സ്കൂൾ premises എന്നൊക്കെ അതുപോലെ. For example, we ask the man to leave the premises. So I hope you are clear with these terms, and for more such informational content, stay tuned. Neethus Academy, India's #1 language academy.